Avo Padharo, words of welcome in the language of Gujarat, because it is here that these words ring truly and the guest is God. And the people of Gujarat are gregariously friendly, inviting, and will entice you to come again and again. The topic of conversation for this session is Gujarat Nahin Dekha to Kuchh Nahin Dekha, the beautiful and magnificent Gujarat. Stretches out into the Arabian Sea with a hint of desert and a coastline of 1600 kilometers is Gujarat, the home state of Mahatma Gandhi, the father of the nation. It is renowned for its beaches, temple towns, and historical capitals. Wildlife sanctuaries, hill resorts, and natural grandeur are gifts of Gujarat. Sculpture, handicrafts, arts, festivals also make the state rich. Gujarat is also among the most technologically advanced, housing the largest petrochemical complex in the country. To give some more insight on this, we have our esteemed speakers here today. Let me introduce you to them. We have Mr. Kirti Thakar, an expert in the tourism sector. Mr. Kirti is an ex-Gujarat Tourism Officer and has 35 years of experience in tourism sector. He did his hotel management from Mumbai and did an international course in rural tourism development from Israel. He successfully completed innovative campaigns like Khushbu Gujarat Ki with Mr. Amitabh Bachchan and International Kite Festival in Gujarat. He is also working as a line producer and did his Bollywood project with Mr. Amitabh Bachchan and Deepika Padukone and late Mr. Irfan Khan for the movie Piku. He was awarded for promoting the rural tourism and for the kite exhibition in Jakarta and Indonesia. We are honored to have you, sir. Next we have Mr. Ramesh Thakkar, a poet. Okay. Next up we have Mr. Ronak Rana, a heritage and culture enthusiast. Mr. Ronak serves as the Deputy Director at the Historical and Cultural Research Center, an NGO based in Gandhinagar, Gujarat. The organization's primary mission is to revive and promote our precious heritage through public awareness and engagement throughout Gujarat. Mr. Ronak Rana took on the role of project coordinator for the Kapadvanj Towards a Heritage City initiative and plays a pivotal role in the publication of Atulya Varso magazine, a quarterly release by the organization. Furthermore, he holds a diploma in film production and management. We are honored to have you, sir. Now we will view a video on the places to visit in Gujarat before we hand over the session to the speakers. Okay, no, sorry. This is my mistake. Our moderator for the session is Ms. Tejal Vasavada, Director of American Corner, Ahmedabad. Ms. Tejal is an administrator and outreach coordinator for the Indo-American Education Society. Her responsibilities include outreach, event coordination, and day-to-day operations. She has extensive experience in a variety of businesses. She has previously worked for GHCL, Icon Data Management, Tata Teleservices, Aegis, Ace Information Way, and Helen O'Grady, Australia. She enjoys both music and drama. In her previous position, she taught pupils ages 3 to 18 about personal development, communication, expression, and confidence through drama. She believes that if you can't express yourself, you can't perform well in any situation. She completed her study in film production and management, and as part of the course project, she created 3 short documentaries. Her primary areas of experience include event coordination, quality assurance and counseling, vendor management, client management, and training. We are honored to have you, ma'am. Thank you. Before we hand over the session to the speakers, we will view a short video on the visits to places in Gujarat. Dear Diary, I've been to a wonderful place. Have always thought ancient and modern are opposites. I was wrong. Here I've seen the first modern city
or 4,000-year-old civilization. I've been to places that are endowed with heritage and preserved by time. I always thought man and wild are opposites. Not really. Here I've had conversations with the king of the jungle. I always thought white is the opposite of colors. Proved false. Here I've seen millions of shades dancing in color white. Strange ones, hit terribly by earthquake, are today inspiring others to live, to celebrate. I always thought gods live only in heaven, but here I heard the sounds of Lord Krishna's flute. I heard the heartthrobs of Goddess Sati. You know what? I saw a place which was attacked hundreds of times by foreign intruders. Still it stands untouched. Even Sun God comes to greet good morning to this place. Isn't that a living symbol of faith? I went back in King Ashoka's era. I even stood at the place Parsis entered India. You know who lived here before any human walked on the earth? I have seen that creature in all its glory. I have been to a place where migrated birds come to spend a vacation. I felt kingly at times. I felt crazy at times. I went too deep to explore new world. You know, humans learned to heal before they invented wheels. On my journey, I saw the journey of medical science. I have heard the echoes of bravery that still reverberates among masses. You know, here they celebrate more than 200 festivals a year. I took my taste buds on a journey through flavors and diversified my taste palette. I mean, they have everything. This place has given visionary leaders to the world. Mahatma Gandhi, the soldier of peace and non-violence, who got India her independence. Sardar Patel, who united India after independence. World's tallest statue built in the memory of Iron Man of India. Narendra Modi, who is striving to make developed India. A man pushing forward the development indices in the country with his proactive vision and approach. One of future smart city and all-round development is taking place in this state. I always thought that the sound of my heartbeat would fade in the crowd until I resonated with 132,000 heartbeats. I have seen something unique here too, like the world's longest river front. It means this state is traditional in looks, but truly modern in thoughts. This place welcomes the world on its doorsteps to do business. I've seen modern splendors sitting atop one another. One can experience the ease of doing business here
as the world is within your reach and accessible anytime. No destination is too far and no dream impossible. Here knowledge is reaching unto the last through most advanced technology. Here the most famous institutions of the country are paving the way of future for the youth. I've seen opportunities. I've seen innovations. I've seen illuminated thoughts of Mahatma being realized. It's not a state. It is a state of mind where all the senses merge. I think I love Gujarat. And you would too. So come, experience the hospitality of this mesmerizing state. Gujarat awaits you with open arms. जोरदार तालियां. Has to, be loud as it can be. So namaskar, a very good afternoon, and I do love my Gujarat. I do, and Uma Shankar sir is the best example. जो एक अलग, जन्मभूमि से हैं, कर्मभूमि यहाँ बना के गुजरात के लिटरेचर को सेलिब्रेट कर रहे हैं. उमा शंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं. हमने शायद फर्स्ट एडिशन 2 दिन से शुरू किया था, अब धीरे धीरे हम 3 दिन पे पहुंच रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद और शुभकामनाएं. एंड आई थिंक AILF इज ऑलवेज अ बज स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त के शुरू होने वाला है. क्या अनाउंसमेंट आ रही है? सो वी ऑलवेज लुक फॉर दिस फेस्टिवल एंड थैंक यू सो मच ફોર હેવિંગ ઓલ ઓફ અસ હિયર. ઉમાશંકરજી, સો નમસ્કાર. અને હું આજનો જે સબ્જેક્ટ છે, તો આજે થોડો દુહો છે ને એ ઊંધો શરૂ થાય છે, પણ મારે ઊંધો શરૂ એટલા માટે કરવો છે કારણ કે એમાં મારો સ્વાર્થ છે. તો એ એવું કહે છે કે શિયાળે ઓલો કચ્છડો ભલો ને ઉનાળે ઉત્તર ગુજરાત. શિયાળે ઓલો કચ્છડો ભલો ને ઉનાળે ઉત્તર ગુજરાત, ચોમાસે દક્ષિણ ગુજરાત ભલો પણ મારો સોરઠ બારે માસ. કારણ કે હું રાજકોટની છું અને જુનાગઢ મારું વતન છે, એટલે થોડુંક સોરઠને અને કાઠિયાવાડને હું વધારે પડતું ફોકસ્ડ રાખીશ. પણ દેટ્સ હેવ ઓલ બીન, આપણું એક વાતાવરણ જે ઊભું કર્યું છે. અને થેન્ક્સ ફોર ધીસ વન્ડરફુલ ગુજરાત ટુરિઝમ. કદાચ આપણે ગુજરાતમાં રહેતા હોવા છતાં પણ આને નહીં જોઈ હોય, મારા જેવા ઘણા હશે કે જેણે પહેલી વાર આ વિડીયો જોઈ હશે. સો ખબર પડે છે કે કેટલી આપણી પાસે અહીંયા ભગવાને આપણને સોંપી દીધું છે, જે આપણે જાળવવાનું છે. અને જાળવવાનું છે અને જાળવી રહ્યા છે એવા 2 મહત્ત્વના મારી સાથે આજે રોનક છે, તો ડેફિનેટલી છે. કીર્તિ સર ઇઝ વેરી મચ વિથ અસ. અને હું અને રોનક કીર્તિ સરની અંડરમાં અમે લોકોએ વન ઓફ ધી સેશન્સ ઇન ફિલ્મ પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટ અટેન્ડ કરેલું છે. અને એમના કીધા પછી ઘણું અમને ઇન્સાઇટ મળી છે. અને અમને એક ફિલ્મ પ્રોડક્શન એન્ડ મેનેજમેન્ટમાં એવું આવે કે તમારે એક ડોક્યુમેન્ટરી બનાવવાની છે. વિધાઉટ થિંકિંગ ઓફ ઇવન 30 seconds આઈ સેડ આઈ એમ ડુઈંગ ઇટ ઓન માણેક ચોક, બિકોઝ એનાથી વધારે સારું બીજું કોઈ હોય જ ના શકે. પણ જ્યારે હું એનું રિસર્ચ કરવા બેસી અને મને કીર્તિ સરનું સેશન પછી અમે લોકો જ્યારે એનું બનાવવા બેઠા કે કેવી રીતે થઈ શકે, તો અમે લોકોએ શરૂઆત કરી એલિસ બ્રિજથી અને પછી માણેક ચોકે પૂરું કરી, આખો કવર કરીને, જે 14 મિનિટની ડોક્યુમેન્ટરી છે, જેમાં અમે લોકોએ બધું જ કવર કર્યું છે. આઈ વુડ ડેફિનેટલી રેકમેન્ડ યુ ઓલ શુડ વોચ દેટ. પણ આપણી પાસે ઘણો ખજાનો છે અને ખજાનાને જાળવનાર અને જે ગુજરાત ગવર્મેન્ટ છે કે જેના પર ઘણું ખરું કાર્ય કરી રહી છે, એમાંના 2 આપણી સાથે વ્યક્તિત્વ એવા છે કે જેના વિશે प्रकाश पाड़े. रमेश भाई ठक्कर, उमा सर जी वो मलेशिया से आए थे, उनकी फ़्लाइट लेट हो गई है, तो वो यहाँ पे टाइम पे नहीं पहुँच रहे थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया है. सो वी आर रियली सॉरी फॉर दैट. बट हमारे साथ जो 2 महानुभाव हैं उनके साथ हम विल स्टार्ट विथ आर द क्वेश्चन आंसर. कीर्ति सर, આ કેવી રીતે આખી જર્ની શરૂ થઈ, તમારી ઓવરઓલ જર્ની, અને અમને થોડા પાછળ લઈ જાઓ.
Good evening, everybody. Hello. મારી ટુરિઝમની શરૂઆત મેં 12th કર્યા પછી મેં હોટલ મેનેજમેન્ટનો કોર્સ કર્યો બોમ્બે કેટરિંગ કોલેજમાંથી. અને ત્યારબાદ આઈ જોઈન્ટ આઈટીડીસી ઇન્ડિયન ટુરિઝમ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન. એમાં તકલીફ એક હતી કે મારી બદલીઓ બહુ જગ્યાએ થતી. જ્યાં આગળ ટ્રાવેલર્સ લોજ શરૂ થાય એટલે મારી ટ્રાન્સફર કરી દે. કારણ કે આઈ વોઝ ધ ઓપરેશનલ પર્સન ટુ હેન્ડલ ધ અપકમિંગ હોટેલ્સ. એટલે એવી પોઝિશન પર હતો કે મારે નવી હોટલ બનતી હોય ત્યાં જઈને એ કમિશન કરવાનું કામ મારા ભાગે આવેલું. એટલે જેટલી બી ટ્રાવેલર્સ લોજ બની એ પીરિયડમાં લગભગ 50 ટ્રાવેલર્સ લોજ આઈટીડીસીએ તૈયાર કરી હતી. એમાં સાસણમાં હતી, માંડુમાં હતી, કાઝીરંગા હતી. તો આ બધી જગ્યાએ મારી ટ્રાન્સફરો થતી. 79ની અંદર ટુરિઝમ કોર્પોરેશન ઓફ ગુજરાત એસ્ટાબ્લિશ થવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું. એટલે 78-79ના પીરિયડમાં એની જાહેરાત આવી કે ભાઈ ગુજરાત ટુરિઝમ કમિશન થાય છે તો વી નીડ એડ્યુકેટ સ્ટાફ ફોર દેટ. એટલે માય પેરેન્ટ્સ આર ઓલ દે વેર ઇન્સિસ્ટિંગ કે ભાઈ તું ગુજરાતમાં આવીને રહે. બિકોઝ આઈ વોઝ ધ યંગેસ્ટ સન. એટલે એમને થોડું પેલું એક ટેમ્પટેશન હતું કે મારો દીકરો કાઝીરંગા જાય, આસામમાં જાય, એને પોસાતું નહોતું લગભગ એવું માની લઈએ. તો આઈ શિફ્ટેડ ફ્રોમ ધેર ટુ આઈટીડીસીમાંથી ટ્રાન્સફર લઈ અને આઈ ગોટ જોઈન્ડ એઝ અ મેનેજર ઇન ટુરિઝમ કોર્પોરેશન. તો 79થી મારી ટુરિઝમ કોર્પોરેશનની જર્ની શરૂ થઈ. અને વિચ ગેવ મી અ લોટ ઓફ ઇનપુટ્સ. મેં એની અંદર એટલા બધા, કારણ કે શરૂઆતની અમારી જે પ્રોડક્ટ હતી એ બહુ લિમિટેડ હતી. વી હેડ ઓનલી પેકેજ ટૂર્સ, હોટેલ્સ. એ હોટેલ્સ પણ અમને દત્તકમાં મળેલી ગવર્મેન્ટના જે ગેસ્ટ હાઉસો હતા એ જ અમને ટ્રાન્સફર કરી દેવામાં આવ્યા હતા. એટલે નો પ્રાઇવેટ હોટેલ્સ જેવા માહોલ હતા જ નહીં. એ ગવર્મેન્ટ ગેસ્ટ હાઉસો જેવા યુનિટ્સ હતા. એને અપગ્રેડ કરીને અમે લોકો હોટલમાં ધીરે ધીરે કન્વર્ટ કરતા ગયા. અને ટુરિઝમ એટલે હોટેલ અને પેકેજ ટૂર આ બે જ પ્રોડક્ટ હતી. એ પછી 80sનો ગાળો એવો આવ્યો કે જ્યારે અમે લોકોએ વિચાર્યું કે આપણી પાસે માત્ર બે જ પ્રોડક્ટ છે, એને બદલે થોડી પ્રોડક્ટ્સ વધારીએ તો આપણી આવકમાં સ્તોત્ર વધે. કારણ કે અમને બજેટ લિમિટેડ મળતું હતું. તે વખતે અમારું 2 લાખ કે 2.5 લાખ એવું વેરી લિમિટેડ બજેટ હતું કે જેની અંદર અમારે કોર્પોરેશન શરૂ કર્યું હતું. એ પછી ધીરે ધીરે અમે લોકોએ પ્રપોઝલ્સ આપતા ગયા. એમાં વી સિલેક્ટેડ 12 ડિફરન્ટ ફેસ્ટિવલ્સ 12 મહિનામાં. અને 12 ફેસ્ટિવલને ગવર્મેન્ટ સપોર્ટ કરે એવી એક પ્રપોઝલ મોકલી કે ભાઈ આ 12 મેળાઓ છે જે લોકભોગ્ય છે, લોકો સ્વયંભૂ કરે છે, તો એમાં વાય નોટ ગવર્મેન્ટ ઇનપુટ કરીને એમાંથી ટુરિઝમ પ્રમોટ કરે અને ટુરિઝમમાં આવકનું સ્તોત્ર વધે. તો ઇટ વોઝ એગ્રીડ બાય ધ ગવર્મેન્ટ પાર્ટલી. એટલે અમે લોકોએ શરૂ કર્યું એ પેકેજ ટૂર્સ, હોટેલ્સ ઉપરાંત ફેર એન્ડ ફેસ્ટિવલના પેકેજીસ. કે ભાઈ ધારો કે વી ફર્સ્ટ એવર શરૂ કર્યું પહેલું તો એ 81ની અંદર તરણેતરનો મેળો. તરણેતર ઇઝ ઇન સુરેન્દ્રનગર ડિસ્ટ્રિક્ટ.
and which is a very ethnic style of fair, and it is for about 3 days event છે. It's a very wonderful event, very colorful, and particular tribe, Rabari, Ahir, Charan, all these community gathered there. And they have a very wonderful, colorful dresses, and the icon was the umbrella. એનું જે મેળાનું આકર્ષણ હતું, that was embroidered umbrellas. Every young boy used to hold that umbrella, and it was for matchmaking. That was a very interesting part of that umbrella. કે જે યંગ બોયના હાથમાં અમ્બ્રેલા હોય, એમાં રૂમાલ હોય, અને રૂમાલ પર એની ગર્લફ્રેન્ડનું કે એની ફ્રેન્ડનું કે અથવા તો એની થનાર પત્નીનું એણે નામ ભરત કર્યું હોય, અને એ રૂમાલ પરથી આઈડેન્ટિફાઈ કરે કે આ મારો હસબન્ડ છે, ફ્યુચર હસબન્ડ છે. એટલે આવી એક આખી સિસ્ટમ ને એ બધી વસ્તુઓને લઈને વી સ્ટાર્ટેડ તરણેતર, વિચ પિકડ અપ વેરી વેલ. એ પછી બીજા 12 મેળાઓ શરૂ કર્યા, અને 2005 સુધી about 12 different fairs took place. About 12 different fairs took place in tourism corporation. એમાંથી 5 મેળાઓ 2005ની અંદર જ્યારે મિસ્ટર મોદી સીએમ તરીકે સત્તા પર આવ્યા, ત્યારે એમણે એ 12 મેળાઓનું એક નવીનીકરણ કરવાનું અમને પ્રપોઝ કર્યું, અને એમણે કીધું કે આનું પ્લેટફોર્મ વધારી દો. આ મેળાઓ થાય છે એ લોકભોગ્ય મેળાઓ છે, લોકો કરે છે, પણ એનો સ્કેલ વધારી દો, એને પ્લેટફોર્મ વધારી દો. એ પ્લેટફોર્મ વધારવામાં it became, a very large and popular events like Kite Festival, Navratri, Kuchh Ranotsav, and Tarnetar. બીજા જે નાના મેળાઓ હતા, લાઈક ડાંગ દરબાર, કવાંટનો મેળો, ગોલ ગધેડાનો મેળો, પછી ચિત્ર વિચિત્રનો મેળો, આ બધા મેળાઓ, કાર્તિક પૂર્ણિમાના મેળા જે 2 જગ્યાએ થતા, શામળાજી અને સોમનાથ. તો આ બધા મેળાઓનું અમે પબ્લિકેશન કરી અને એને પ્રમોટ કરવાનું શરૂ કર્યું, અને ધીરે ધીરે એ વસ્તુ પિકઅપ થવા, લોકો એ મેળાઓને માણવા માંડ્યા, જવા લાગ્યા. અમારા પેકેજીસ, ટૂરો બધી ત્યાં સરસ રીતે ઓપરેટ થવા લાગી. અમે લોકોએ ત્યાં પછી એકોમોડેશન, ટેમ્પરરી એકોમોડેશન્સ પણ અમે ટેન્ટ વિલેજીસ ઊભા કરીને વી સ્ટાર્ટેડ. 2005ની અંદર જ્યારે ફર્સ્ટ રણોત્સવ અમે લોકોએ વ્હાઇટ રનમાં કર્યો, વિચ વોઝ નોટ એક્ઝેક્ટલી વ્હાઇટ રન, પણ વ્હાઇટ રન પહેલાં લુડિયા કરીને એક ગામ છે, ત્યાં આગળ કરેલું. એ પછીના જે બધા ઇવેન્ટ્સ થયા એ ઢોરડોમાં થયા. પહેલી ઇવેન્ટ થઈ એ લુડિયામાં કરી, પછી બીજેથી અમે લોકો સીધા ઢોરડો બાજુ ગયા, અને ઢોરડોમાં કારણ કે અમને સ્કેલ મોટો મળતો હતો, જગ્યા ફલક મોટું હતું, અને વ્હાઇટ રન પણ બહુ મોટા સ્કેલમાં અમને મળતું હતું. સો વી સ્ટાર્ટેડ દેટ. સો ધીસ ઇઝ હાઉ the fair and festival took importance into tourism. મેળા ઉત્સવને ટુરિઝમનો એક ઓપ આપવામાં આવ્યો. એ સાથે સાથે એની સાથે સાથે એ પેકેજ ટૂરની અંદર અમે જે હેરિટેજ પ્લેસીસ હતા એને પણ અમે રોપ ઇન કરવા લાગ્યા, અને લગભગ 2010ની અંદર વી હેડ અ વન્ડરફુલ વર્ક. 2010, 11 અને 12, there is 2 years which
I got a chance to work with Piyush Pandey, and he's a very renowned director, Ogilvy and Mathur Companies. He's a vice chairman and very senior director for Ogilvy. And એમની સાથે રહીને we created a campaign called Kuchh Gujarat Ki, and initially we started to write, you know, the scripts of various places in Gujarat. So we selected about 22 places for writing stories on that. Okay, how we can promote these places. And we personally also visited all that places. We had a long tour, and we spent more days on particular locations also. And we came to a conclusion of creating about 21 different destinations and segregated in 8 or 9 locations per shift. So we personally, I got a chance to interact with Mr. Bachchan about 2 years continuously for this campaign purpose, because I used to supposed to explain him about the location. Huh? Acha. Yeah. How much time you have accordingly? Accordingly, I can suggest you. Huh? 10 hours. 10 hours. 10 hours. So you can be, tonight you can stay, you can have a tomorrow morning heritage walk, which is very interesting. You can learn the history of 600 years of Ahmedabad in that particular 2 hours journey, which starts from the temple of Swaminarayan and ends at Juma Masjid. So from Mandir to Masjid, that journey gives you then history of Ahmedabad, cultural aspect of Ahmedabad, their structures, their culture, people movements in the morning hours, and at the end of the package, you can have a wonderful Gujarati breakfast called Fafda Jalebi at Chandra Vilas. No, but let me tell you. No. Yes. See, you get a chance to sit. You get a chance to sit, you get a tuk-tuk. They'll take you everywhere. You get tuk-tuk also. Yeah. That's better. And it's not, I guess, correct me if I'm wrong, Kirti sir, No, it's not about 2 tiring. kilometers, 2.5 kilometers, everything. Yeah. It's only 2 kilometers walk. 1.5 And in miles. that, you know, you can have a halt places. You can have a tea break in between. Yeah. Oh, nice. That's good. Superb. We really appreciate, ma'am, and we welcome you to Gujarat and Ahmedabad. Thank you so much. Thank Lovely. you. So I think sir was mentioning about the cultural, the history with Gujarat Tourism, of course, and then we see that, sir, we see a lot of, the kind of evolve that we all have, the government, the overall, the tourism, the overall, when we are kind of inviting people, that has really ઘણો ઇવોલ્વ થયું છે. રોનક, મને તમારા માટે એક ક્વેશ્ચન હતો. સરે બહુ સરસ એક કર્યું કે હેરિટેજ સાઇટ્સ કવર કરી છે. તો એવા ઘણી બધી સાઇટ્સ હજુ પણ છે કે કદાચ મને અને ઓડિયન્સમાં બેઠેલા લોકોને પણ નથી ખબર. તો ગુજરાત ગવર્મેન્ટનું કોઈ એવું જેમ તમે અતુલ્ય વારસો તો તમે રેગ્યુલરલી જેના પર કામ કરી જ રહ્યા છો, પણ એવું કોઈ મુહિમ કે જેના દ્વારા આપણને આ જે હેરિટેજ છે, જેમ કે પાટણની આજુબાજુનો એરિયા તમને એઝ ઇફ યુ આર કોઈ ફ્રેન્ચ સ્ટ્રીટમાં ચાલતા હોય એવું હોય છે. સો ઇફ યુ કુડ ટોક અબાઉટ દેટ, અને આપણે એને કેવી રીતે જાળવી રહ્યા છીએ અને કેવી રીતે કેળવી રહ્યા છીએ.
श्योर सर श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगा कि अहमदाबाद शायद सब लोगों ने देखा होगा, बट अहमदाबाद जब वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बना 2017 में, तो पूरे विश्व में से बहुत सारे लोग अहमदाबाद की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। तो अहमदाबाद को वो पोटेंशियल यूज़ कर रहा था कि अहमदाबाद वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, उसमें फूड वॉक है, हेरिटेज वॉक है, आर्किटेक्चरल वॉक है, उसका पूरा यूज़ अहमदाबाद को मिल रहा था। बट हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रहा था कि अहमदाबाद के आसपास भी ऐसे बहुत सारे टाउन हैं जो कि उससे भी पुराने हैं। जैसे मैं बात करूं तो पाटन हम जाते हैं क्वीन स्टेपवेल, रानी की वाव, जो कि विश्व की सबसे बड़ी स्टेपवेल है। तो पाटन में एक हेरिटेज वॉक हमने डेवलप किया। इसके अलावा भी बहुत सारे हेरिटेज टाउन है। मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जैसे वडनगर है, तो वडनगर यहाँ से अहमदाबाद से 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस पे आता है। तो वहाँ पे हमें 2500 साल पुराना इतिहास मिलता है। वडनगर है, मोढेरा है, सिद्धपुर है। सिद्धपुर में बहुत सारी बोहरा हवेलीज हैं कि जहाँ पे हम जाते हैं तो वहाँ पे लगता है कि हम पेरिस में चल रहे हैं, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस्ड है पेरिस से, यूरोप से। और दूसरे सौराष्ट्र में जूनागढ़ है। नॉर्थ में हम अंबाजी जाते हैं। जैसे हम धार्मिक स्थान पे कहीं जाते हैं, बहुत बड़े धार्मिक स्थान की बात करें तो सोमनाथ है, अंबाजी है, पावागढ़ है। तो हम ऐसे जगह पर जाते हैं तो फिर दर्शन करके ही वापस आ जाते हैं, पर हम आसपास देखते नहीं कि आसपास भी क्या है। तो हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि आसपास में भी बहुत सारा टूरिज्म है। जैसे सोमनाथ है तो उसका पुराना नाम है प्रभास पाटन। प्रभास का अर्थ है सूर्य और पाटन का मतलब है शहर। प्रभास पाटन मतलब सूर्य का शहर। तो हम सोमनाथ जाते हैं तो शिव जी के दर्शन करते हैं, बट लोगों को पता नहीं है कि सोमनाथ के आसपास 12 सूर्य मंदिर हैं। हम मोढेरा सूर्य मंदिर के बारे में जानते हैं, बट सोमनाथ में भी बहुत सारे पुराने सूर्य मंदिर हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। जैसे हम गुजराती में एक कहावत है कि सूर्य ने 16 कड़ाएँ खिली गयो। तो ये सूर्य है, उसकी 16 कलाएँ थी। तो ऐसा कहा जाता है कि उनकी दो पत्नी थी। वो 2 पत्नी वो इतने चार्मिंग थे कि उनके पास नहीं आ सकती थी। दिस इज़ द फोक टेल। तो उन्होंने उस सूर्य से कंप्लेन की कि आपकी इतना तेज होने की वजह से हम आपके पास नहीं आ सकते। तो सूर्य ने ऐसा किया कि उनकी जो 16 में से 12 जो कलाएँ थी वो प्रभास के 12 सूर्य मंदिर को दे दी। तो अगर हम प्रभास में जाएं सोमनाथ पे, तो अगर आप सर्च करें तो आपको वहाँ पे ब्रोशर्स भी मिल जाएंगे। हमने हेरिटेज वॉक भी वहाँ डेवलप की है। तो सोमनाथ टेम्पल में उनकी जो स्टोर्स होते हैं वहाँ से हेरिटेज वॉक ब्रोशर्स मिल जाएंगे कि कहाँ कहाँ पे आप हेरिटेज एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। तो उसमें गुजरात टूरिज़्म भी बहुत अच्छा काम कर रहा है कि अभी वडनगर बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी गांव है, बट उससे पुराना भी बहुत कुछ है। वहाँ पे बुद्धिस्ट मोनास्ट्री हमें मिलती है। और सबसे बढ़िया बात ये कि वडनगर पे हमें ये मिलता है कि जो एंशंट सिविलाइजेशन हुए हैं उसकी पूरी लेयर मिलती है। ये गुजरात में या भारत में शायद ही किसी शहर में मिलती होगी कि अगर आप वो लोग इसीलिए वहाँ पे एक्सपीरियंशियल म्यूज़ियम वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, गुजरात टूरिज़्म और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वहाँ पे अगर आप देखें तो क्षत्रप काल, मौर्य काल, क्षत्रप काल, सोलंकी, वाघेला डायनेस्टी, फिर मुगल्स है, मुगल्स के बाद ब्रिटिश के बाद गायकवाड़ के बाद हमारी जो सिविलाइजेशन अभी चल रही है, तो उसका पूरा लेयर मिलता है। और वो लेयर हम लाइव देख सकते हैं। वो जो वहाँ पे हेरिटेज गाइड है वो एक्सप्लेन करते हैं कि सर ये देखिए, ये लेयर है वो क्षत्रप काल का है, ये लेयर है वो मौर्य काल का है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ अभी हो रही है कि वो डेवलप हो रहा है। एक चीज़ मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, हेरिटेज वॉक क्यों करनी चाहिए। कि ये हेरिटेज वॉक जो होती है वो 2 या 3 घंटे की हेरिटेज वॉक होती है, बट हेरिटेज वॉक से हम जो शहर में है वो शहर के बारे में, उसके एसेंस के बारे में, उसके कल्चर के बारे में, उसका हेरिटेज है, उसके ट्रेडिशंस है, वो ट्रेडिशंस के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं वेरी शॉर्ट टाइम में। हम वापस जुड़ सकते हैं। यस डेफिनेटली, वी कैन गेट बैक टू दैट।
कीर्ति सर, हमारी ऑलरेडी आपकी बात चल रही थी, जहाँ पे आपने बताया कि हमने अगले माधव के साथ ये पूरा खुशबू गुजरात की डेवलप किया. सो क्या मैं ये आपसे पूछ सकती हूँ कि ये जो कल्चरल पूरा हमारा जो टूरिज़्म है, क्या हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वगैरह कुछ कर रहे हैं, कुछ ऐसे प्लान्स हैं, किस तरह से हम आगे देखना जा रहे हैं? बिल्कुल, टूरिज्म कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात दोनों प्राइवेट पार्टनरशिप में मानते हैं, और बाकायदा आपको एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं कि हमने किस तरीके से, जैसे डोरडो में है, हाँ, एंटरिंग, हम लोग प्राइवेट पार्टनरशिप करते हैं. Lot of corporate companies, they come up with creating tent villages. जैसे लल्लू जी एंड सन्स करके एक फर्म है जो रन ऑफ कच्छ में पूरा टेंट सिटी उन्होंने प्राइवेट पार्टनरशिप में किया है. Certain amount they have to pay to tourism corporation as the rent of the place, and rest they have to maintain and manage that entire place. That's how we have done at Statue of Unity also. There also you get tent village as well as private hotels have also come up, like Fun Hotel, then Ramada, like branded hotels have also come up in Narda Valley area. So, and few more classified hotels are going to be developed within a span of 2 years. This is what, the commitment has been given into last investment summit. So, I think, of course, we are open to do the private partnership, or it is very successfully, it is being operated. Absolutely. A follow-up question on that to Kirti sir only. How have you seen the travel trend since when you started in 78 and then the 80 and then the after खुशबू गुजरात की? How do you see किस तरह से travel trend change हो रहा है, किस तरह से बाहर के लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और हमारी जो ये धरोहर है उसको appreciate कर रहे हैं? See, if you see with the point of view of travel agencies, those who operate, or travel industry जो ग्रुप हुई, particularly खुशबू गुजरात की कैंपेन के बाद काफ़ी लोकेशंस जो अननोन डेस्टिनेशंस थे, दे हैव कम अप इन लाइट, लाइमलाइट में आए, और वहाँ पे जहाँ पर हार्डली 1 or 2 hotels were there, there you can find clusters of 50 to 60 accommodation units have come up, smaller and bigger, both. But accommodation arrangement बढ़ी है, यानी traffic has increased, and people are availing the facility of hotels in that particular area. Like I can give you an example. In 79, when I was in ITDC Sasangir, we had only 2 hotels and 1 government guest house of forest department. Today there are about 40 odd resorts and hotels in Sasangir itself. There are farmhouses, private farmhouses have been developed in that area. In Run of Kuchh, if you see, we developed a private partnership, like, giving them support for creating the sustainable houses, because they stay in a mud houses called bungas. So, उनका एक रिचुअल प्रॉब्लम था जो हमने बहुत अच्छी तरह से सॉल्व किया. आर्किटेक्ट्स जो थे उनकी हेल्प से हमें, एंड सेप्ट पीपल, सेप्ट के जो बच्चे थे उन्होंने ये रास्ता निकाला हमारे लिए कि वहाँ पे उनका जो टॉयलेट रूम होता है, दैट इज़ ऑलवेज अवे फ्रॉम द मेन हाउस.
तो अभी टूरिस्ट विल नॉट टॉलरेट दैट, ही नीड्स अटैच टॉयलेट बाथरूम. तो ये इशू बहुत प्रॉब्लमेटिक हुआ, बिकॉज द टोटल कम्युनिटी विच वॉज देयर, they were believing in Muslim religion, so they were very strict about it. So to convince them, what we did is we gave a space of 10 feet or 15 feet away from the main room and created a walking wall on the both the side to cover that passage. And that's how आज जब आप जाओगे तो आपको वहाँ उसी प्रकार के भूंगास बनेंगे. और यू वोंट बिलीव, देर आर अबाउट 100 or odd entrepreneurs have started this homestay facility for the tourist. in सासन जैसे सासनगीर में है, वैसे ही कच्छ में होड़को, भिरंडियारा, डोरडो, ये सब villages में, लुडिया, all these villages have started homestay arrangements. So that is also a very cheaper and comfortable accommodation which has been come up through the private partnership with the people of the local community. Right, right, absolutely. And especially after the post-pandemic. Yeah. So especially after the post-pandemic, I guess we'll see a lot of, such thing. All right, so it was a wonderful thing, and we can go on and on and on. But we have to stop somewhere. So are there any questions for Gujarat Tourism or our panel? Yeah, Sir. Yes, just sir. a parting question. I could have easily Googled this. I have exactly 2 hours, well, make that 3 hours to spend in Ahmedabad tomorrow. And if there are 3 or 4 things that I can see, what I have in mind is the Gandhi Museum. What I also had in mind was the Hanuman temple that I saw on my way coming from the airport. If you were to give me like 3 or 4 things that I must see before I leave for Ahmedabad, it's been 15 years since I came here. And I don't want to Google this because I have 2 experts right in front of me. I may as well use the expertise. You are at the right place. Yeah, Right I'm time. just at the right place, right time. 3 hours I have in Ahmedabad. What should I do? 3 hours, see, if you do heritage walk, you will be free at 10 o'clock. Sorry. If you do heritage walk, 7:30 you have to be at the temple, morning, and 10 o'clock you will be free from the heritage walk at Juma Masjid. And from there, you can take a tuk-tuk, go to Gandhi Ashram, that Gandhiji's ashram, and then Gandhi Ashram will take about 45 minutes or 1 hour maximum. Because main is Hriday Kunj and the museum. There are 2 main locations. Plus if you spend some time in souvenir shop or something like that. So that is 1 hour. And from there, if what time your flight is? 4 o'clock, no? Enough time. You can So go to, from there, Hanuman, yeah. from there, Sabarmati Ashram, you can ask to wait tuk-tuk, or you can take a new tuk-tuk to go to Camp Hanuman. That is the Hanuman temple which you want to see. Yeah. And from Camp Hanuman, you can straightway drive to the airport. And you should not and definitely not miss out the breakfast, or maybe have a wonderful lunch Breakfast at you will have on MG the way House. in. That is Fafda Ghat Jalebi in the Chandravilas unit. That will take about 15-20 minutes to have that brunch. अब वो खा के आराम से you can be there. आप गुजरात में 4 आए हैं तो o'clock- पेट भर के ही रखना है, उसमें कोई no खाली पेट नहीं questions जाना asked. चाहिए. Yeah, any question? Sir, you wanted to ask some question. Yes, sir. Yes, I guess. जी सर, एमा वहाँ पे पाटन में हमने एक हेरिटेज वॉक डेवलप की हुई है,
तो अगर आपको चाहिए तो वो हमारी सोशल मीडिया और व्हाट्सएप थ्रू हमारा एक ब्रोशर है और वो प्रिंट भी है, तो आपको मिल सकता है कि वो हमने ऐसे डेवलप किया है कि आप सेल्फ हेरिटेज वॉक कर सकें। तो पर्टिकुलर एक स्पॉट पे खड़े हो तो वहाँ से आपको एक मैप भी अंदर दिया हुआ है कि वहाँ से आप सेकंड स्पॉट पे, थर्ड स्पॉट पे और लास्ट में रानी की वाव पे एंड होता है। वडनगर पे हेरिटेज वॉक डेवलप हो रहा है, वहाँ पे हम रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि रिसर्च इज़ द बेसिक मेन थिंग कि हमें रिसर्च के बगैर कुछ डेटा नहीं मिलेगा कि वो टाउन है क्या। वडनगर पे ऐसा है सर कि वहाँ पे वो एंशियंट टाउन रह चुका है कि पुराने मार्केट्स थे कि वडनगर आसपास, वडनगर वो सेंटर था और आसपास के जो नॉर्थ गुजरात के रीजन है वो वडनगर आते थे मार्केट के लिए। तो उसके लिए, उसके बेस पे हम वो डेवलप कर रहे हैं और इन फ्यूचर डिजाइन कर रहे हैं। यस, इन फ्यूचर वो म्यूजियम भी डेवलप हो रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए वो हेरिटेज वॉक डेवलप कर रहे हैं हम। तो वहाँ पे सर शर्मिष्ठा लेक है, यस शर्मिष्ठा लेक। तो वहाँ पे जैसे हम हरिद्वार जाते हैं तो हरिद्वार में जैसे घाट है वैसे शर्मिष्ठा लेक में भी घाट थे, तो उसको भी हाईलाइट करना है। सर आपके एक एडिशन करना चाहूँगा मैं कि अगर आप इनिशियल हेरिटेज वॉक के बाद अडालज स्टेप पे आप चले जाएं तो अडालज भी एक बहुत अच्छा मॉन्यूमेंट है। अगेन अ स्टेप वेल, इट्स अ स्टेप वेल, यस, सो वाटर बॉडी। Alright, so as I said कि हम लोग इस पे पूरी रात बात कर सकते हैं अगर सीई हमें वेन्यू देने के लिए तैयार है। हम पूरा शाम इस पे चर्चा कर सकते हैं। We can identify few more things. सर हम लोग यहीं पे हैं, आप हमें इंडिविजुअल पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फर्दर जो हमारा सेशन है उनके लिए हमारे સ્વચ્છતા નો સર આના ઉપર ઓલરેડી કામ ચાલુ છે અને અમે લોકો કન્ટિન્યુઅસ એના માટે ફીડબેક લેતા હોઈએ છીએ અને થેન્ક યુ સો મચ કે તમે આ વસ્તુ કરી. હું એક શોર્ટ આન્સર આપું સર? સોરી તમે કઈ કહેતા? યસ સર. કલેક્ટર સાથે રહીને સર એક શોર્ટ આન્સર આપનો જે સ્વચ્છતાનો અભાવ, સર કોઈ પણ વસ્તુ કોઈ વ્યક્તિ જ્યારે બનાવતું હોય તો એ વ્યક્તિ એ જગ્યાએ ઊભું ના રહે કે એ જગ્યાને સ્વચ્છ રાખવા માટે, તો એણે માણસો નિમેલા હોય, એ માણસો પણ 24 કલાક એ જગ્યાએ હોતા નથી. બટ જ્યારે આપણે એક વ્યક્તિ તરીકે, એક દેશના નાગરિક તરીકે આપણી પણ ફરજ છે कि ये जगह ने આપણે ચોખ્ખી રાખીએ, कारण कि घनी बड़ी बहुत सारे हेरिटेज टाउन में हम जाते हैं तो वहाँ पे स्वच्छता का अभाव होता है. किस लिए, कौन करता है? हम ही करते हैं ना. कचरा भी हम ही फैलाते हैं और फिर कंप्लेन भी हम ही करते हैं. All right, so thank you so much Ronak, that was a wonderful answer and Uma sir मुझे अभी आंखें दिखाने लगे हैं, अब धीरे धीरे हाथ ऊपर आए, उससे पहले मैं इसको राउंड ऑफ कर देती हूँ. Thank you so very much, it was a wonderful session. Thank you Kirti sir, thank you Ronak for joining us and thank you for having us, you all. Thank you. Thank you for that wonderful session. It was truly insightful. And thank you for being such a wonderful audience. I would now like to invite Dr. S.K. Nanda, Dr. Ishmit Kaur Chaudhary. Okay. I would like to invite Mayank Shekhar and Kainaz and Mr. Umashankar Yadav to present the mementos.
Welcome to AILF 2023, the 8th edition. Today we have with us a recurring member of AILF, Ms. Tejal Vasavada. Ma'am, so compared to the previous editions of AILF, how did you think it was different this time? And how do you think AILF sort of, evolved to give more to the society? Yeah. Okay, so first of all, congratulations to Uma Shankar Yadav sir, and I have been with Uma sir and Pinky ma'am since their second edition. So this is technically my 7th edition. And we started with 2 days, we started with half a day and then day and a half and a dinner. And now I see that we are on the 3rd day. And still the session is going on and people are still there. I was just mentioning on the stage before I started my moderation that we all wait for AILF from August. July, August, that, okay, this year they have announced, they have not announced whether they are doing it, not doing it. So it has become a buzz in Ahmedabad, and not only in Ahmedabad, people have started coming not only from Ahmedabad, from Rajkot, Bhavnagar, Baroda, and now we see the guests, the speakers, the experts, the literary, the fraternity, they are coming not only from India but from across, the globe. So my bosses were there, part of AILF, when they were here from the US. So it has really given all of us a great platform to talk about what we really want to talk about when it comes to the language, to how to write all these subjects. Now literature has to do with anything and everything, like starting from inclusion to diversity to, my subject today was tourism. So, how tourism is evolving and how we are doing it, and we are here to talk about it, and this is a great platform. So I must congratulate you all behind this AILF, and I would love to be part of, the 80th AILF if I'm alive, and to moderate or to be a part of, the expert session. So I'm really glad. Thank you so much for having me. This is Tejal Vasavada. Thank you so much for being here for so many years, and I hope you had a great time, ma'am. I am having one. Thank you. Thank you. Thank you. Good evening. Today at the 8th edition of AILF 2023, we have with us Mr. Kirti Thakar. Sir, could you please introduce yourself? Yeah. Myself, Kirti Thakar. I am ex-tourism manager, fair and festivals. And today it was a wonderful experience to be with this session. And we had a wonderful discussion on tourism aspects in Gujarat, and particularly for the Kuchh Gujarat ki campaign, which was handled in 2010 and 2012 in Tourism Corporation, and what were the impact about it. It was a wonderful experience, and I wish this is my first experience with this event, but I hope future we can join hands and work together for this. Thank you. Thank you so much, sir. Hello everyone, welcome to the 8th edition of AILF 2023. Today we have with us Mr. Ronak Rana. Sir, could you briefly introduce yourself and then tell us how was your experience at AILF and how do you think it contributes to the society? मेरा नाम रौनक है और मैं हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रिसर्च सेंटर के लिए काम करता हूं। हम गुजरात के जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स है, कल्चर है, उसको प्रमोट और प्रिजर्व करने के लिए काम करते हैं। अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल जो 8th एडिशन है वो बहुत ही अच्छा गुजर रहा है और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं भी उसका एक पार्ट हूँ और बहुत ही अच्छा सेशन रहा हमारा टूरिज़्म बेस्ड पे, और जो कि गुजरात का जो अननोन हेरिटेज है, अननोन कल्चर है, उसको हाईलाइट करने के लिए ये सेशन था। बहुत ही अच्छा गुजरा हमारा सेशन। सो थैंक यू सो मच अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू। Thank you so much, sir. I hope you had a good time. Yeah.